Bueno, pero ahora sí hay una diferencia. Se vivió un proceso de crecimiento personal, de transformación, de conocimiento, de experiencia dentro de un negocio que hoy tiene los resultados, que hoy tiene la experiencia para poder decirle a las personas cómo se hace y cómo no se debe hacer. Explotamos nuestro potencial, reflejamos nuestro carácter, nos enfocamos hacia dónde vamos y déjenme decirle que aunque usted no sepa nada, de cero tendrá que llegar a mucho. Y hoy todo lo que tengo, primero gracias a Dios, segundo gracias al doctor Emilio Nevares y gracias a For Life, que hoy todos mis sueños se han hecho una realidad y vivo como realmente se merece vivir porque le escuché esta gran oportunidad y no la dejé pasar. Si yo pude, tú también puedes hacerlo. Yo champion. I love living here in the Great Smoky Mountains. If God lives anywhere, it's here, with all this wildlife and beauty. But you know what? My life was not always serene. Before I met David and Bianca, I was a small business owner. I had a cleaning business with about 40 employees at the time. Things changed. And what happened, like all companies, they looked for ways to save money and increase profits, which mean I had to go. And I struggled even at that time to keep people on, keep them employed. It was very challenging. And I remember one day I got a knock at the door, and when I opened the door, the man was there from the electrical company saying, "Hey, you haven't paid your bill." I said, "Well, I'll tell you what. I got my checkbook in the car outside. Why don't we go out there and I'll just give you a check?" He said, "All right." So we walked out to the driveway and I looked and my car was gone. The bank had come and got it that morning. I looked at the man, I said, "My car is gone. It was here last night. It's gone now." And he said, "Sir, you look like a man with problems." And he turned off my electricity, and that was the end of that. I had a friend that gave me a car to use. It looked like it'd been in his family 4 generations, had a little paint left on it, and I used that car to get around, but I had a lot of stress, a lot of anxiety, panic attacks. You know, where am I going to grow a business again? And of course my credit was ruined, everything was ruined. So at that time, when I started thinking seriously about finding a company. And I went in search for a company. I wanted to find products that people could relate to and were highly consumable, products they would buy every month. And that's what I finally found David Lisenby's company. And I was very sold on the products. The only challenge was I didn't have any money to get started. So I looked out and saw the only thing that was left from that business was a junk truck. And it hit me. I thought, I'll call the junkyard and see what they'll give me for it. So a man came out and said, "I'll give you $400. I said, "Take it." And away that truck went. And I put $200 into groceries because I didn't have much food in the house. And I put $200 into my business. I was able to buy my distributor kit and some products and get started. And my sponsor, he was gracious enough to send me a cell phone because I couldn't afford a phone bill. I remember when I first talked to Jeff, and I'd given Jeff a phone, and I said, "Look, this is a tool that will help you build your business. And you don't have a whole lot, but here, use this, use your contacts, talk to them, and just use the talent that you have to establish, these relationships, all these people that you have on a list, and let's go to work and make it happen." And he burned the phone. He burned it up. This is my list. And I got on my phone and I started making phone calls. And at the time where I lived, I couldn't even get good reception. So I drove out in the hills of Tennessee into a cow pasture, closed the cattle gate, got out my notes on my hood, and I started making phone calls, setting up appointments. I went out and met with the people, just simple people that have families, jobs, children. They were not superstars in this business. We had one thing that we all wanted to be, and that was financially independent. And what happened was we grew our groups, we worked with our people,
Until finally, it didn't take long, I started making some serious money with 4Life Research. My groups grew, and they started spreading throughout the world in different countries. And at that time, I had not even left the United States. And so I got on a plane and I started my international experience of seeing the world, making great money, and traveling to Korea and to Taiwan, where I met my wife, Michelle. And then when we had our beautiful baby Arthur, we moved back to the place that is closest to my heart, and that is in the Great Smoky Mountains here. And we just love our life here. I love waking up to this beautiful creation and spending time with our children, being financially independent. And all this happened because I made a decision. I made a choice. I could have stayed back on that porch and said, what am I going to do? I'm broke. I lost my business. I'll never be able to take it beyond this. I'm ruined forever. But I decided to think, what can I do? And when I saw 4Life, I said, now I've got a choice. So really, when you look at my success, it all began with just a few things. And that is a junk truck, a contact list, a cell phone, and pure passion to want to be successful. I had to make that decision, and I had to take action. And in doing that, that led me to freedom. Freedom, not just money, but freedom. To be able to own my life, to be able to spend my life with my family, not away from my family, but with them. That's real freedom. I'm Dave Daughtry. My wife, Gabby, and I live here with our children in beautiful San Diego, California. We live on top of a mountain with a panoramic view. We've got a lake on one side, the ocean on the other. Behind us, we have a big granite mountain called El Capitan. This is our home office, basically. We love it up here. We built our home about 4 years ago. I can't think of a better place to work from home. We get to be with our children, spend time. We do a lot of things together as a family, and I just can't think of a better place to be and a better place to work. I just can't fathom going to a 9-to-5 office in a cubicle every day. I really believe that everybody in their lifetime has an opportunity to make that one decision that will change their life. And that happened for us over 13 years ago when we made the decision to join 4Life. We began living out in a place about an hour and a half east of here called El Centro, California. We lived out in the desert. I was living on the floor, sleeping on the floor in a little futon, a little mattress in a studio apartment out in El Centro. When we first started 4Life, I was still working. I would pick up my kids from school and take them to daycare. There was many times I wish I could just stay home with them and help them with homework, make dinner, and just spend the time that I feel I've lost. And I can't even fathom what life would be like right now, having the kids that we have, living in a studio apartment. And so you know, we're able to enjoy living in a place that we want to live, that we built as our dream home. We started off, and it was a lot of work, a lot of time put into building the business. But as you grow your business, and it grows exponentially, and it starts to span around the many countries that 4Life is in now, you start to establish some time freedom.
We're able to spend time with our family, time with our kids. Gabby enjoys baking. She does a lot of work down at the school with PTA, and I coach baseball, Little League, and so we're able to enjoy our time, and so few people are able to really do that. More good ones. Here we go. Load up. We don't have to report to a 9-to-5 job. If Dave wants to pick up and take the kids, let's say to Aspen or to Utah to go skiing, we can do that. We don't have to plan 6 months ahead to save up enough money to take that vacation. I don't believe any of my friends can just pick up and go unless they have money put away for at least a year. You know, one of the greatest blessings of this business is to be able to wake up and to have breakfast with the kids, take them to school, pick them up from school. I remember talking to a gentleman recently that had told me that he wakes up in the morning and his kids are still asleep, and he's off to work and spends over an hour on the freeway trying to get to work. He's there all day long, and by the time he drives home, his kids are in bed. So he really never has a chance to see them. Not too long ago, For Life gave us an incentive trip to the Bahamas. We took our children, my parents, the whole family went. The week before that, we went to Disney World, and they loved it there too. To just have the flexibility to go whenever and not worry about having to report to my job is a great blessing through For Life. You know, as I step back today and I look at how Gabby and I are enjoying our lifestyle, the time freedom we have, the financial freedom we have, I have to honestly say that it all goes back to that one day when Gabby and I looked at each other after we discovered For Life and we said, we have to do this. We don't need to do it, we have to do this. And we got involved, and that one decision didn't just change our lives, but it's also helped change the lives of many others as well. Anda bayangkan, untuk mencari kehidupan di Singapura ini, begitu sukar bagi kebanyakan orang. Bekerja siang malam dan terpaksa buat 2 kerja saja untuk membesarkan anak-anak di Singapura ini. Kalau tidak, tak ada cara lain untuk kita survive di negeri yang sangat-sangat bersaing ini. Nama saya Sadiq Din, dan saya dilahirkan dan dibesarkan di Singapura dengan seorang isteri dan 6 orang anak. Di sini adalah head road. Kalau bekerja keras, bekerja di malam hari, dan di siang harinya saya dengan menaiki bas datang ke sini untuk menjual batu-batu akik dan duduk di kaki 5. Dan di tempat inilah saya duduk selama lebih beberapa tahun untuk membesarkan 6 orang anak. Jadi dengan bekerja di malam, dengan mencari apa saja unsur pendapatan, dan sangat-sangat membawa kenangan bagi saya dalam kehidupan ini. Baik, 7 tahun lalu sebelum saya mencuburkan diri dalam For Life ini, kita sebenarnya sedang usahakan sebuah syarikat MLM yang lain, ya. Lepas tu Sherry mendatangi saya dan memberitahu yang dia sudah membuat banyak kajian tentang MLM ni dan mendapati bukan semuanya bagus, bukan semuanya baik. Sewaktu saya sudah benar-benar mengerti
apa sebenarnya rahsia terkandung di dalam bisnes network marketing ini, saya mula merasa tidak puas hati dengan peluang yang bisnes yang kita telah ada bersama keluarga saya waktu itu. Dan mengenangkan kerana saya tahu Sherry adik saya ni seorang yang cukup bijak dalam buat pilihan apa-apa dan seorang yang perfectionist. Dia jarang buat sesuatu tanpa mengambil tahu dengan detail dan mendalam. Kerana saya lihat dia satu peluang yang sangat-sangat istimewa. Saya mengkaji dan mengkaji. Dalam masa itu saya mengkaji banyak juga syarikat lain, tapi setiap kajian saya ujungnya for life juga yang terbaik. Ujungnya for life juga yang terbaik. Sampai satu saat saya mengatakan kepada diri saya, inilah dia. Jadi saya ambil keputusan, saya nak ikut juga menyertai for life dan kami mulakan bersama adik-beradik Akram, Sherry, saya dan seorang teman nama Fazli. Saya telah menyertai For Life pada hari yang sama bersama-sama dengan kakak saya Sherry dan abang saya Sadiq. Kami segera berusaha menyiapkan sistem sokongan untuk kumpulan kita yang akan menyertai For Life seperti brosur, slide, material dan sebagainya. Dan dalam waktu yang singkat, kami telah berjaya menciptakan kumpulan For Life yang terbesar di Asia Tenggara. Dan hari ini, kumpulan kita telah melahirkan ramai usahawan berjaya di mana kita menganggap satu sama lain seperti keluarga besar For Life. Saat saya baru mulakan bisnes For Life ni, anak-anak saya masih kecil ya, ada yang masih bersekolah ya. Lantas satu persatu anak-anak saya mula menceburkan diri dan sekarang dalam 6 orang anak, 5 dari mereka berada dalam For Life bersama-sama saya, menjadikan dia satu bisnes keluarga yang sangat menggembirakan. Dan lebih lagi menggembirakan adalah 3 dari mereka sudah pun mencapai peringkat Presidential Diamonds dan 1 darinya telah mencapai Qualified Diamond. Malah yang anak yang ke-6 berumur 13 pun, walaupun belum boleh ceburkan dia dalam For Life kerana masalah umur, namun dia juga menjalankan bisnes ini dengan menolong menyebarkan risalah dan juga bercakap dengan kawan-kawan dia tentang bisnes For Life ini, menolong abang-abang dan kakaknya dalam bisnes yang sangat-sangat hebat dan menguntungkan ini. For Life is the best! It's very fun and cool to be doing this business with my siblings, where we have the freedom to choose the people we work with. And even though it is personally my own business, but it's very fun when I can get to work with my siblings, my brothers and sisters to work to build our business together. Yeah, not just a great business. Over here, it's limitless. Limitless meaning there's no income ceiling, and besides that, you get to meet people from all walks of life and different age groups. So it's limitless. When most of our peers are still building their career outside and slogging it out in the rat race, but For Life has given us the freedom to work anywhere in the world, anytime we choose, and what more with our own family members. Dan saya cukup bangga dengan penyertaan mereka ni kerana kejayaan mereka sekarang juga begitu terserlah dan mereka telah berjaya ikut jejak langkah kaki saya. Kejayaan demi kejayaan juga menyebelahi mereka sekarang. Dan saya sangat-sangat bertuah kerana memiliki anak-anak yang dapat visi, dapat memiliki suatu misi untuk mencapai impian bersama, impian keluarga untuk maju jaya di masa hadapan. Bersyukur kepada Tuhan yang kerana dengan peluang ini tadi, peluang yang sangat mulia ini tadi, kita menjadi manusia yang sangat bernilai dalam hidup ini. Kerana dalam bisnes For Life ini, hanya dengan cara menolong orang lain, baru impian-impian kita dapat tercapai. Bayangkan betapa mulianya konsep network marketing ini dengan menolong orang, bagaimana anda melakukan kebajikan kepada umat manusia. Dan ini adalah suatu pilihan sebenarnya. Kita boleh pilih kita mau menjadi manusia seperti apa, kerana kita berhak membuat pilihan. Dan pilihan bagi saya yang terbaik adalah kerana semua manusia mencari hidup yang lebih bahagia, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kalau kita boleh membahagiakan orang lain, bagi saya itulah nilai yang sangat-sangat besar dalam hidup di dunia ini. Yo creo que el día de tu decisión no es el día que llenas el contrato, es el día que algo se despierta dentro de ti porque deseas ser libre, porque deseas lo mejor para tu familia. Estamos muy agradecidos a Dios por For Life. For Life es la compañía que te permite empezar una y otra vez, no importa las veces que sean. En mi caso, tuve 2 comienzos. Recuerdo cuando vi la oportunidad por primera vez,
Entramos al proyecto, pero no encontré cómo empezar. No encontré algo dentro de mí que me diera la fuerza para hacerlo. Me salgo del proyecto. Luego aparece en mi vida años después Juan Rosado. Y entro porque sé que el negocio funciona. Se vieron los resultados en él. El problema estaba dentro de mí. Tenía el deseo de triunfar, pero no encontraba cómo volver a empezar. Ese es donde Juan Rosado, después de un día de yo estar cansado, de madrugar, de no tener el cansancio, yo lo llamo estar cansado de estar cansado. Y es donde llamo a Juan Rosado y fue el día de mi decisión. Yo recuerdo cuando decidimos hacer este negocio, lógicamente las primeras personas que tú le hablas es a tu familia, tus amigos y compañeros de trabajo. Cuando empezamos el proyecto de For Life, todos mis compañeros se reían de mí porque les decía que algún día sería libre, que lograría cada uno de mis sueños. Si pueden ver, el tiempo me dio la razón. Hoy en día somos libres. Y si observan, el lugar ya ni existe. Mis compañeros, muchos, buscando trabajo hoy. Y nosotros, libres financieramente, viajando el mundo. Siempre hay segundas oportunidades. Que no importa, como decía mi esposa, de dónde vengas. Si te lo propones, si lo anhelas, ¿cuánto lo quieres? La pregunta. Si de verdad lo quieres, lo puedes lograr. Dios nos dio la capacidad de que cualquier cosa que nos propongamos, lo podemos lograr. Por eso, si te lo propones, puedes cambiar no solo tu vida, sino el destino de tu familia y dejar un legado a las próximas generaciones. For Life me da el tiempo, me da la libertad pues para poder desarrollar tantos proyectos. Mis hijos tenían que ir a la escuela, yo no los envié a ninguna escuela. Pude, gracias a For Life, poder hacer nuestra propia escuela donde mis hijos reciban la educación que nosotros deseamos y entendemos que es correcta, ofreciéndoles la oportunidad que nosotros, sus padres, hemos visto a través de esta compañía, dejándoles un legado en todas las áreas de su vida, desarrollándolos como los empresarios del siglo XXI. Y realmente eso lo ha hecho For Life. La capacidad de hacer esos sueños una realidad. Una de las cosas emocionantes de este negocio es la oportunidad de poder servir. Mucha gente son empresarios, pero sus empresas no les permiten servir. Nuestro concepto empresarial sí es emocionante porque sí podemos servir a otras personas. Una de las cosas que yo sueño era eso, porque yo tengo un lema, el que no sirve, no sirve. Y queríamos servir, pero no teníamos el cómo. Hoy en día, a través del proyecto servimos en el mundo entero, ver a otras personas como nosotros, que empiezan de cero, y poder ayudarlos, guiarlos, enseñarlos, servirles para que ellos logren su libertad financiera. Podemos servir en lo que nos apasiona. Nosotros nos apasiona servir en el reino de Dios. Hoy en día, como pastores que somos de 2 congregaciones, más la que hemos fundado en los últimos 5 años, pues servimos en la enseñanza de la palabra, servimos a nuestros jóvenes, servimos a nuestros niños, a las parejas, a cada persona que llega a nuestro centro, pues nuestro deseo es servirle en todos los niveles, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de conocimiento, en todos los niveles. Y hoy en día pues lo podemos hacer, podemos invertir nuestros conocimientos, nuestros recursos, nuestra vida para servir a otras personas porque fue el legado que el Señor nos dejó. He visto cómo ha podido crear ese balance de lo que es un hombre de negocios, donde con un negocio exitoso también sabe ser un padre, sabe ser un amigo y sobre todo su pasión que es predicar la palabra del Señor a muchas personas. Sinceramente su pasión pues motiva, inspira a que nosotros pues en momentos difíciles, en momentos que la cosa no está corriendo como queremos, seguir hacia adelante porque tenemos los sueños claros. Es una persona de servicio y por su servicio a los demás ha logrado grandes resultados porque ha sembrado y todo el que siembra cosecha. Juan tiene una frase que se le enseñó a Gerardo y es, si te mantienes, llega. Y le digo a todos mis distribuidores hoy, si se mantienen, llegan. Es mantenerse en esa ruta, en ese caminar que todos tendremos que correr
cada kilómetro del camino. No hay atajos al éxito, hay que correr la ruta. Si no hubiéramos hecho el negocio, ¿en dónde estuviéramos en el día de hoy? Esa es la pregunta. Si no hubiéramos hecho este negocio, ¿qué hubiera pasado con nuestra familia, con el futuro de nuestros hijos? Por eso les digo algo a los amigos que nos están viendo. No le digas que no al futuro de tu familia. Este negocio es el futuro de tu familia. These are the stories of ordinary people who live extraordinary lives. Lives of abundance, lives of service to others, and lives of personal fulfillment. They found their passport to freedom through 4Life Research. And you can too. You know, the life you lead is really a product of all the choices you have made over the past 5, 10, maybe even 20 years. But the future, that's a blank page. And what's written on it is entirely up to you.